Saudações, platineiros, platineiras e platineiros! Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu sou Atmafalcon, The King of Platinum, famoso rei das platinas. Lembrando vídeos sempre de segunda a sexta, às 18 horas. E lives esporádicas de jogos que eu não pretendo fazer platina, ou fico em dúvida, ou só quero trazer aqui porque vale a pena. Pelo menos justificar o dinheiro investido ou gasto nele. Então, continuando aqui, com o nosso querido Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. E para você que é novo ou nova aqui nesse canal, fique sabendo que ele é voltado unicamente para troféus e platinas de PlayStation em geral, de Play 4 para Play 5 e para cima. Bom, Play 5 assim que eu tiver um, vai demorar ainda bastante, que ainda preciso arrumar um notebook novo, que o meu, infelizmente, está dando nas últimas, Está dando até aquele apito de pi, pi, pi. Parece que vai explodir a qualquer momento, mas enfim. Ou derreter na minha frente, ou só explodir na minha cara. Então, vamos só fazer de conta. E aí sim vai demorar um pouquinho. Mas estamos aí, estamos na luta, Afinal de contas, quem trabalha de CLT sabe, a dificuldade dessas coisas, e também de achar tempo e de arrumar dinheiro. Brincadeira. Então, vamos pegando mais uma platina aqui de Metal Gear Solid 5. Já pegamos todos os troféus lá do Ground Zeroes, agora falta a platina deste, que é o único nessa coletânea que tem platina. O Ground Zero só tem troféus normais. São 15 no total lá do Ground Zeroes, e aqui tem 40 e poucas. Eu tinha contado, mas já me esqueci quantas no total. Mas enfim, só agradecendo também o último inscrito no canal, que foi Bruno Santana. Muito obrigado, meu amigo, por ter se inscrito aí. Então já estamos com 589 inscritos até onde eu estou gravando esse vídeo. Não sei se aumentou ou se abaixou, vai que alguns desistem, Tem vários assim também, todo chega em um, aumentou um, aí do nada diminui menos um ou menos dois, que dois desistiram, então depois volta, enfim. É sempre essa loucura, digamos assim, Sempre uma doideira de inscritos. E a ruiva, eu ainda vou conseguir fazer ela se inscrever neste canal. Eu não me chamo Zuckerberg. Não, sacanagem, não me chamo não. Quem dera tivesse o dinheiro do Zuckerberg, aí sim. Esse cara aí só fazendo merda, e eu com pouco dinheiro aqui sem fazer nada. Enfim, mas eu vou fazer ela se inscrever, rapaz. Com certeza, eu vou fazer de um tudo para fazer ela se inscrever. Bom, tomara que vai ter se inscrito até esse presente, até esse vídeo pro ar. Sei lá, mas ainda fico pé atrás. Sei lá, vamos tentando. Então é isso, vamos lá, vamos continuando então com Metal Gear Solid aqui, vamos tentar fazer uma missão principal ainda e ouvir o último áudio lá daquele relatório do cara que tinha morrido, que a gente pegou na missão 38. E o bom é isso, as duas missões que se repetiram ali, eu não preciso mais fazer ranking S nela, já viram aí que eu fiz até na 40, Mostrei aí um modo aí que eu achei até interessante, de pegar aquele tanque e tomando cuidado para não tomar um tiro da Quiet ali, naquela dificuldade, um tiro só é one hit kill. Que faz sentido, se eu tomar um tiro assim, de sniper, porra, um tiro só realmente acabaria contigo. E tomando cuidado, você pode até tentar fazer dessa forma, na primeira tentativa, ao invés de sair correndo para o tanque, te deixando vulnerável a tomar um tiro dela, você pode chamar aquele carregamento de reabastecimento de itens seus, derrubando em cima dela, mas tomando cuidado, para que ela receba o ataque. Para isso você tem que fazer no último minuto que a coisa estiver caindo, fazer ela atirar em você rapidamente, que aí ela não vai dar tempo de esquivar do negócio. Se você não fazer nada, ela vai simplesmente esquivar e vai sair do local. Se bem que você pode também aproveitar isso para atirar nela, para ir para o tanque, aliás. Você pode aproveitar esse momento que ela se desloca para chegar até o tanque. Aí fazendo isso, deixando ali,
Aí só fazer aquilo que eu mostrei, né? Tentando ver ali na tela mais ou menos aquela levantada de poeira, que ela sempre quando sai correndo ela levanta poeira, você consegue ver de longe. É mais ou menos onde ela fica no ponto. E também, à medida que ela for mirando, ela vai piscando na tela. Aí você consegue enxergar pelo menos isso, para saber onde ela se encontra ali e ir atirando. Então, é um método que eu utilizei quando eu consegui fazer ranking S com isso. Se não quiser fazer no método de ficar batendo sempre na cabeça dela com os suprimentos, né? Mas aí nessa dificuldade tem que ser muitas vezes, né? Tem que ser, sei lá, 5 vezes, talvez por aí. Não contei exatamente quantos foram. Eu acho que eu já tinha feito na dificuldade essa daí também, mas enfim. Então, beleza, vamos continuando o jogo. Mais uma vez obrigado aos que se inscreveram aí. E vamos lá, né? Rumo aos 1000, né? Vamos ver se a gente monetiza essa desgraça algum dia. Será que eu estarei vivo até lá? Não sei, quem sabe. Vamos lá, vamos continuando aqui lá com as crianças queridíssimas da essa vinheta. So what kick-started the third boy's powers? If we look at the location and time that his plane went down, we can make a pretty good guess. When the plane experienced the first anomaly, it gave an accurate report of its position to a control tower, due north of the Black Sea, 125 miles east of Kiev. Dead south on the Black Sea is Cyprus's Green Line, so the plane's position was directly north of the hospital where you'd been asleep for 9 years. And this anomaly was reported at exactly the same time that you woke up. The plane was enveloped in flame from the inside out. The fuselage burnt to ashes. There were no survivors, at least not publicly admitted. Your thoughts formed a synchronicity with the boy's psyche and were amplified inside his brain. That would have been more than enough to trigger his abilities. Your rage was like a big bang in his head, blowing the lid off his powers. The boy was then secretly moved to the lab outside of Moscow where Volgin was comatose. There, Volgin's thoughts resonated with the boy and he was awakened. Volgin became the man on fire, hell-bent on getting revenge on you. His instincts led him straight to you. Skullface knew Volgin from Operation Snake Eater, or perhaps from even before. Monitoring this pair of extraordinaries, he discovered the hospital and sent his assassin and XOF. Skullface was probably watching the situation from close by. Then, realizing how useful these two test subjects could be, he approached them. Reacting to Skullface's thirst for revenge, this time the boy let Skullface's will control Volgin. Volgin, at times driven by personal revenge, at times through Skullface's will, kept on moving, though his body was little more than dead meat. Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well. But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket. Everything was powered by anger, malice, revenge. This is how the end of the report sums things up. Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications, like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke, or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall, experimenting with latent human abilities. They were used as tools of the Cold War. The boy's only crime was being born with unique gifts. But he was sacrificed on the altar of war. His life reduced to slavery under other people's wills. Turned into a living weapon with no will of his own. Eventually, the only emotion he could feel must have been the desire to get revenge for the hand he'd been dealt. Boss, it's you that awakened the boy's powers. But there's more to it than that. I guess the anger emanating from you was something he could truly relate to. The CFA are gearing up for a large-scale attack against Angola's MPLA government. They're assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport and will be ready to move soon.
We've been contracted by the MPLA to put a stop to them. But the civil war will keep burning on, whether we accept this job or not. Another East-West proxy war with the communist MPLA on one side and the capitalist-funded CFA on the other. An endless seesaw of blood and violence played out in the hands of the superpowers. I had my doubts at first, but I think we should take this job. Skullface is gone, but Cypher still remains. Competition with rival PFs will only get more intense. For us to survive, we need to expand our organization and get strong enough that no one can threaten us. So our only option is to fight and grow, and fight and grow. The CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 Commando and later made a name for himself in South Africa's 32 Battalion. He's a hardened veteran, so don't take him lightly. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map.
Check your iDroid for the details. He's coming too. Roger that. Nice work, boss. The targets are almost history. Targets are almost history. That's an enemy gunship. Don't try to take down a gunship from the front. You won't win in a head-to-head shootout. Try to get behind it and take it down with missiles.
Cara, quando eu soube dessa estratégia aqui, achei perfeito. Porque o helicóptero, por algum motivo, ele fica parado ali, bem baixinho mesmo. Não sei porquê. Que ele não, sei lá, podia ter deixado algum soldado, alguma coisa. Nada, ele só simplesmente ficou parado ali no meio, bem raso. Com alguns, sei lá, dá tempo até de você colocar essas C4 ali. Eu botei logo mais 5, né, para garantir. Aí você se afasta um pouco, dá tempo tudo certinho para você fazer esses pormenores. Aí você vai, ativa, bum, destrói o helicóptero ali facilmente. Não precisa nem atacar míssil, porque míssil atrai muita atenção, né, principalmente do próprio helicóptero, que ele vai perceber logo quando você atirar um míssil de longe. E se não derrubar ele, aí fica doido. Como já foi uma bomba, foi de cara já explodiu, o bicho nem reparou que eu cheguei próximo dele. Então tá tranquilo, tá de boa. Então, só vamos aproximar aqui lá dos outros ali que tá na frente. Dando uns tecos ali neles, né, com tranquilizante para melhorar a parada aqui. Então é muito simples, faz assim que é super garantida ou garantido a vitória aqui contra esse helicóptero. Então, beleza, vamos prosseguindo. He's coming too. Roger that. Roger. You gotta extract him. Subject on board. Leave the rest to us. This is Pequod. Have arrived at LZ. Will stand by. Forces in pursuit. Mission complete. Departing. Mission complete, and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Mais uma missão principal com Ranking S, missão 41, então não precisamos repeti-la para Ranking S, só para as tarefas, né? Então já tem menos vídeos a serem gravados por conta disso. Então vamos prosseguindo aqui e acho que eu vou voltar lá para Mother Base e vai rolar aquela cutscene, né, que eu falei perante ao Eli, né? Que eu só estava demorando para voltar lá para base. Vamos ver o que acontece.
Boss, as we suspected, the mastermind behind the kid's escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else, too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Where is he? I told you. Your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. They'll even see the boss, too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. No! Not like you! Goodbye, Father. I don't need you anymore. Was Ralph really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Boss, we're looking for the kids and Sahalanthropus, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Boss, I've updated the mission list.
We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Beleza, então vamos terminando mais um videozinho por aqui. Tu viram, né? Agora é lá e se mandou. Sabia que era bicho ruim? Se foi junto com o Psychomantis, apareceu ali um símbolo de um Mantis, né? Então tem, acho que é ele mesmo, cara. Só pode ser outro personagem não. O terceiro garoto. É isso. Então vou terminando mais um videozinho por aqui. Tomara que estejam curtindo o que estão vendo até o presente momento. E nos vemos na próxima, meus queridos e minhas queridas. Deixe aquele like maroto, se inscreva no canal, para ser inscrito e nos vemos lá. Falou, abraços e nós, QUEIRÓIXXXX. About Eli hijacking Sahelanthropus. We know how he got it moving. It was Emmerich. He used the kids in the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this.